Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 24 of the chapter complex numbers. This is part of video lecture series about HSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. In the previous lecture, we were solving objective type questions of a miscellaneous exercise of this chapter. Now we will continue with solving the miscellaneous exercise. I will not solve all the problems. One or two problems from each part we will do. Now coming to question number 2, answer the following. Simplify the following and express in the form a plus ib. Okay, now this is very simple. Suppose I take problem number 7 of that. See how it is done. All such problems we have already discussed, but as a miscellaneous exercises, it is a combination of all sort of problems that we can be asked about complex numbers. So we will come to the problem number say 7 of 2. दुसऱ्या मधला 7वा प्रॉब्लेम. What is it? 1 plus 2 upon I. 1 plus 2 upon I. I am solving this problem. Into 3 plus 4 upon I. Into 5 plus I raised to minus 1. You have to express this in the form a plus bi. So what can be done now? This is okay. One by one we will consider. 1 plus 2 upon I. Now this quantity you can write as 1 plus 2i upon I squared. Because we have multiplied and divided second term by I. So this becomes 2i, this becomes I squared. So it is what? 1 minus 2i. Done. Now about next term, 3 plus 4 divided by I. So what it is? It is 3 plus 4i upon I squared. I squared is minus 1. So it is 3 minus 4i. 3 minus 4i. Right? And now the last term, 5 plus I raised to minus 1. This is that 5 plus I raised to minus 1. So this can be written as 1 upon 5 plus I. And you know how to do this. Multiply and divide by the conjugate of the denominator. So 5 minus I upon 5 minus I. Okay. So this is numerator 5 minus I and divided by 5 square minus 1 by 5 a square plus b square is the denominator. Because see 5 plus I into 5 minus I. So whenever I use the formula a plus b, a minus b, it is a square minus b square. मग इथेच काय होणार 5 चा वर्ग minus I चा square. पण I square is minus 1. So 25 minus 1. So this becomes 26. So now I have to take product of these all three. So finally we have to calculate. Okay, this is 1 minus 2i first term into 3 minus 4i into 5 minus I and whole thing into 1 by 26. This will be the answer. But now we will simplify this. See 1 minus 2i into 3 minus 4i, when you do, it is 1 upon 26 into bracket. This is 1 into 3, that is 3. 1 into minus 4i, so minus 4 into I. Minus 2i into 3, minus 6i. And minus 2i minus 4i, so plus 8i squared. बघा हे minus 2i आणि minus 4i. म्हणजेच काय झालं 8 into I squared. पण I squared आहे minus 1. म्हणजेच ते minus 8. Bracket complete. Into 5 minus I. Now multiply this. So 1 upon 26 into bracket. It is what? 3 minus 8 is minus 5. And minus 4i minus 6i. So it is minus 10i. And into 5 minus I we have to calculate. This is no 3 minus 8 is minus 5. Minus 4 minus 6 is minus 10.
So now what? This is 1 by 26. Then into this product I have to take. So it is minus 5 into 5, which is minus 25. Then minus 5 into minus I, so plus 5I. Then this is minus 10I and 5, so it is minus 50I. आणि हे मायनस 10I मायनस आय, सो मायनस मायनस प्लस 10 इंटू आय स्क्वेअर्ड, पण आय स्क्वेअर्ड मायनस 1 म्हणून ते मायनस 10 होईल. म्हणजे आता काय झालं बघा, 1/26 इंटू ब्रॅकेट. नाव दिस इज मायनस 25 आणि मायनस 10, सो मायनस 35 आणि हे 5I मायनस 50I म्हणजेच मायनस 45I. आणि दॅट इज टू बी डिवायडेड बाय 26. सो दिस इज मायनस 35 अपॉन 26 प्लस minus 45 upon 26 into I. So this is how you can represent in the form A plus BI. So this is just a calculation, rigorous calculation, nothing else. What is the complex numbers knowledge you are expected to have? I squared is minus 1. How to divide one complex number by another complex number? Just you have to take complex conjugate of denominator and divide and multiply. So that is the rule. Okay, so this previous knowledge, all the methods, addition, subtraction, multiplication, division, complex conjugate, powers of I, all that is expected while solving this problem. So I hope you understood this. Next, now we will go for another one. Say we will do problem number 8, this one, root 5 plus root 3I. Root 5 plus root 3 into I divided by root 5 minus root 3I. So now there is nothing here. This is just a sheer division of two complex numbers. You know what you have to do. Take the denominator, calculate its complex conjugate and multiply and divide. So we will multiply and divide by root 5 plus root 3I divided by root 5 plus root 3I. So it is what? Root 5 plus root 3I bracket squared. आणि ह्याचा जो फॉर्म्युला आहे ना, a मायनस बी आय आणि a प्लस बी आय म्हणजेच काय असतं, a स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. त्यामुळे रूट 5चा स्क्वेअर 5 आहे आणि रूट 3चा स्क्वेअर 3 आहे. सो 5 प्लस 3 8. So it is now root 5 plus root 3I bracket squared. म्हणजेच काय होणार, आपल्याला कुठला फॉर्म्युला वापरायचा आहे, a प्लस बी कंसाचा वर्ग. काय फॉर्म्युला असतो, a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. वेन आय यूज दॅट इट इज 5 हिअर. मधली टर्म काय होणार, 2 रूट 15I आणि प्लस काय होणार, रूट 3I स्क्वेअर्ड, रूट 3 इंटू रूट 3I ब्रॅकेट स्क्वेअर्ड. ओके, आणि डिवायडेड बाय हे 8, दॅट इज नॉट चेंजिंग. सो फायनली व्हॉट यू विल हॅव, रूट 3I स्क्वेअर म्हणजे किती होणार, रूट 3चा त्यातला 3, I स्क्वेअर्ड इज मायनस 1. त्यामुळे ह्याचं उत्तर काय येणार बघा, -3. हे आता पटापट आलं पाहिजे. रूट 3चा स्क्वेअर 3 आहे, I स्क्वेअर इज -1, मध्ये ही प्लस साईन आहे, त्यामुळे 3 इंटू -1 म्हणजेच -3. मग हे 5 - 3 म्हणजे ते 2 झालं आणि प्लस 2 इंटू रूट ऑफ 15I डिवायडेड बाय 8. पण 8 म्हणजे काय, पुन्हा इथला 2 आणि इथला 2 मला कॅन्सल करता येईल. सो यू नो डेफिनेटली 2 कॉमन घेता येतो न्यूमरेटरमधून. म्हणजे मला तिथे न्यूमरेटर कसा लिहिता येणार, 1 प्लस रूट ऑफ 15 इंटू आय आणि डिवायडेड बाय 8 म्हणजे हे 2/4 इथे 4 होतील. आणि त्याच्यामुळे हे एकूण काय होईल बघा, इथे 1/4. सो आय कॅन राईट दिस ॲज 1/4 प्लस रूट 15/4 into I. So it is written in A plus BI form. Okay, so this is not difficult. I will only say this is not difficult. Okay, so all such things we can manage. Now coming to, there are many problems, actually many problems are there. ठीक है, then
Come to problem number 2. Solve the following equations for x and y in R. We have to solve these equations for x and y in R. म्हणजे काय करता येईल बघा, सॉल्विंग द इक्वेशन्स फॉर x and y. म्हणजे बघा आता पहिलंच त्यातलं बघूया, हे प्रॉब्लेम नंबर 2 मधलं पहिलं. ओके, प्रॉब्लेम नंबर 2 आणि त्यातलं पहिलं काय आहे बघा, 4 - 5i 4 - 5i इंटू एक्स, नंतर काय प्लस आय होप इट इज प्लस 2 + 3i इंटू y, and this is equal to 10 - 7i. I have to solve this for x and y. Now on this side you have a complex number. Here also you can means this is a complex number. I can multiply by 4. Sorry, पहिल्यांदा आपण LHS घ्या किंवा थोडक्यात असं म्हणता येईल मला, दिस इम्प्लाइज x ने आत गुणलं की काय होणार बघा, 4x - 5x इंटू i प्लस 2y प्लस 3y इंटू i, and this is equal to 10 - 7i. मग आता इथे बघा विदाउट आयच्या टर्म्स बघा, 4x + 2y ही त्यातली पहिली टर्म आणि प्लस i इंटू काय होणार, हे 3y - 5x 3y - 5x, and all this is equal to 10 - 7i. So what does it mean? 4x + 2y is equal to 10. मतलब इथला रियल पार्ट हे इक्वेट करा, 10 झालं, आणि हा इमॅजिनरी पार्ट म्हणजेच काय, कोइफिशियंट ऑफ आय. मग इथे 3y - 5x आहे, इथे -7 आहे. ओके, सो व्हॉट वी कॅन गेट सेकंड इक्वेशन, 3y - 5x is equal to -7. Now we have to solve these two equations we have to solve. So what you do is, I think we can multiply this by 2. Okay, so आपण इथे 1 म्हणूया, इथे 2 म्हणूया, आणि this we got because of the equality of complex numbers. How we equate two complex numbers? When real parts are equal, imaginary parts are equal, complex numbers are equal. So here real part was 4x + 2i. Real part is that part of the complex number which does not contain i, and imaginary part is the coefficient of i. Okay, so real part here was 4x + 2i, here it was 10. So I equated 4x + 2i and 10. Also here imaginary part was 3y - 5x, here it is -7. So we equated that. Now we have to solve these two equations and get x and y. So very simple, what you do is multiply this by 2. So this becomes 6y - 10x I think we are doing correct thing. I don't think it is correct. Okay, we will do -10x is equal to -14. This is say 3. Now what I want here, okay, so here I will multiply by -3. This I will multiply by -3. म्हणजे काय होईल, -12x - 6y is equal to -30. So now here it is -6y, here it is +6y. So this is, suppose I write 4, add 3 and 4, adding 3 and 4, काय मिळेल बघा, I will enlarge this. काय मिळेल आपणाला, 6y - 10x is equal to -14. This is your equation number 3. आणि इक्वेशन नंबर 4 काय आहे बघा, -12x ते मी एक्सच्या खाली लिहितो, -6y ते मी इथे लिहितो, आणि इज इक्वल टू -30. नाव यू जस्ट ॲड देम. ओके, सो ॲड 3 and 4 असं आपण म्हटलं आहे. हे कॅन्सल होतील, हे -10 आणि -12 म्हणजे -22x होतील, आणि हे -44 होतील. 30 आणि 14 44, आणि दोन्ही वजा आहेत त्यामुळे -44. मग -22x बरोबर -44 म्हणजेच 22x बरोबर 44, आणि म्हणजेच x बरोबर 2. x is equal to 2.
Now once you get x is equal to 2, everything is simple. You can calculate y easily. लक्षात आलं ना. मग आता x जर 2 असेल तर ह्यातल्या कुठल्याही एका इक्वेशनमध्ये ते टाका. हे आपण पहिलं इक्वेशन घेऊया. 4x + 2y म्हणजे 10 आहे. सो वी विल राईट ॲज 4x + 2y is equal to what? 10. Put x is equal to 2, so it is 8 + 2y is equal to 10. So 2y is equal to 10 minus 8, which is 10 minus 8, which is 2. So 2y is equal to 2, so y is 1. So x is 2, y is 1. Final answer is x is equal to 2 and y is equal to 1. So this is very simple problem. This is, see here, problem is simple, but what is the theory which you used while solving this problem? The theory that we used was equality of complex numbers. How I know that two complex numbers are equal? That method is used here. Real parts of those complex numbers will be equal and imaginary parts also will be equal. So that method is used here. Okay, I hope you understood. Now coming to the next problem. Okay, so from this second problem I will solve now third part of that. So दुसऱ्यामधला तिसरा पार्ट आपण सोडवूया. We have to also again find values of x and y. पण आता काय दिलंय बघा तुम्हाला, x plus iy, x plus I into y into 5 plus 6i, 5 plus 6i is equal to 2 plus 3i is equal to 2 plus 3i. म्हणजेच काय होणार बघा, x plus iy you can write as 2 plus 3i, okay, and divided by 5 plus 6i. म्हणजेच काय होणार, this is 2 plus 3i divided by 5 plus 6i into 5 minus 6i divided by 5 minus 6i. Okay, because this is the division, this is the way how you calculate division of two complex numbers. जो काही डिनॉमिनेटरला कॉम्प्लेक्स नंबर असेल त्याच्या कॉन्ज्युगेटने आपण गुणतो आणि भागतो. मग हा गुणाकार किती होईल बघा, 2 into 5 10, मग 2 आणि मायनस 6i, सो मायनस 12i, हे 3i आणि 5 म्हणजे प्लस 15i, आणि मग 3i आणि मायनस 6i मायनस 18i स्क्वेअर्ड म्हणजे प्लस 18, कारण i स्क्वेअर्ड म्हणजे -1, आणि मग डिवायडेड बाय हे ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. आपल्याला हा फॉर्म्युला माहितीच पाहिजे, ए प्लस बी आय इंटू ए मायनस बी आय, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. मग इथे काय होणार, ए म्हणजे 5 आहे, बी म्हणजे 6 आहे, त्यामुळे 25 अधिक 36. ओके, सो व्हॉट इज दिस, 10 आणि हे 18 म्हणजे 28, हा झाला रिअल पार्ट, आणि मायनस 12i मायनस 15i, that means it is 15i minus 12i, so plus 3i. ओके, आणि डिवायडेड बाय 36 अधिक 25, 36 ने 10 47 आणि 10 56 आणि 5 61. म्हणजेच हा कॉम्प्लेक्स नंबर मी ए प्लस बी आय स्वरूपात लिहिला तर कसा लिहिणार, 28/61 प्लस 3/61 इंटू आय, 28/61 प्लस 3/61 इंटू आय. सो हियर दे वॉन्टेड यू टू फाइंड what they wanted you to find x and y. Okay, so we have now x plus iy is this number. बघा, म्हणजे इथला रिअल पार्ट किती आहे x, इथला किती आहे 28/61. so what can be your final answer? Final answer will be it will be, I will write it in a rectangle. What will be final answer? X is equal to real part, that means 28/61, and what is imaginary part y, it is 3/61. This is done. Very simple, there is nothing difficult in these problems. Only thing is you have to make proper calculations. Calculation, always I am telling you, calculations will be proving very important. Your calculation abilities will matter now. Okay, now we will go for say problem number, हे नंबरिंग कसंही आहे त्याचं, 2 नंतर हे 11 कुठून आलं आपल्याला माहित नाही. ठीक आहे, सो
forget whatever is written there. Now the next problem is 1 minus I plus I squared bracket raised to 15. I think it is minus 15. Okay, minus 15. So now it is very simple. I squared is minus 1. So it is 1 minus I minus 1 bracket raised to minus 15. 1 minus y 1 will be cancelled. So just it is minus I raised to minus 15. म्हणजेच काय झालं 1 upon minus I raised to 15. परंतु आता हे काय झालं बघा 1 upon this is minus 1 into I आणि ह्याचा raised to 15. बरोबर ना. मायनस आय म्हणजेच काय मायनस 1 into I त्यातल्या मायनस 1 raised to 15 म्हणजेच मायनस 1 आलं. So 1 upon minus 1 into I raised to 15. आता I raised to 15 चं काय होणार बघा it is I raised to 12 into I raised to 3. हे जे I raised to 15 आहेत ते आपण असे लिहिणार त्यातलं I raised to 12 हा 4 चा मल्टिपल आहे म्हणून ते 1 झालं आणि I क्यूब म्हणजेच काय I स्क्वेअर्ड into I त्यातलं I स्क्वेअर्ड मायनस 1 म्हणून एकूण आन्सर काय मायनस I. म्हणून हे आता काय झालं बघा 1 upon minus 1 into minus I म्हणजेच किती झालं 1 upon I. लक्षात आलं ना. पण 1 upon I म्हणजेच काय पुन्हा 1 upon I याचाच अर्थ काय इथे तुम्ही I ने मल्टिप्लाय करा इथे पण I ने मल्टिप्लाय करा. सो दिस इज 1 into I म्हणजेच I आणि अपॉन I स्क्वेअर्ड म्हणजे मायनस 1. सो I upon minus 1 इज मायनस I. सो फायनल आन्सर ऑफ दिस इज मायनस I. त्यांनी काय सांगितलं होतं इव्हॅल्युएट म्हणजे ती किंमत काढा ती किती आली तर मायनस I. हे टी नव्हे ना हे आपण इथे खोडी आहे कारण काय हे चुकीचं वाटतं आपणाला. दिस इज नॉट सो दिस इज मायनस I. दिस इज द आन्सर. ओके अँड नाव लास्ट प्रॉब्लेम ऑफ दॅट वी विल ट्राय. इट इज प्रॉब्लेम नंबर हा जो काय आहे तो 11व्यातला दुसरा प्रॉब्लेम I raised to 131 plus I raised to 49. See what is asked. I raised to 131 plus I raised to 49. आता 131 जी क्वांटिटी आहे ना ती मला कशी लिहिता येईल 128 अधिक 3 आणि प्लस हे जे आहेत 49 त्याची 48 अधिक 1. आता 128ला 4 ने भाग जातो म्हणून ते I क्यूब उरणार फक्त कारण हे I raised to 128 into I raised to 3 प्लस इथे I raised to 48 into I. परंतु त्यातला I raised to 128 हा 4चा मल्टिपल आहे. आपणाला रूल काय माहिती आहे I raised to 4n is 1 for all n belonging to Z. तुमच्या पुस्तकांमध्ये ते I लिहितात कॅपिटल I म्हणजे इंटिजरचा सेट आपण Z म्हणतो. मग 128 हा 4चा मल्टिपल असल्यामुळे ह्याची व्हॅल्यू 1 आहे. सो दिस इज 1 into I क्यूब आणि प्लस 1 into I. पण I क्यूब पुन्हा किती होणार I क्यूब म्हणजेच काय झालं I स्क्वेअर्ड into I आणि प्लस I इथे I स्क्वेअर्ड म्हणजे किती असतं मायनस 1. सो दिस इज मायनस 1 into I आणि प्लस I असं झालं. पण मायनस 1 into I म्हणजे किती मायनस I. सो दिस इज मायनस I आणि प्लस I. सो फायनली आन्सर इज 0. Okay, so this is how this problem can be done. I hope you understood. We will continue in the next lecture. Thank you.